My article was entitled, "Who is Afraid of Translation Memories?" and I wrote it at a time when it was not clear what would end up with this kind of tools. 20 years later we can say they are clearly integrated in the sector and that the vast majority of translators use them. There was no hackathon that some foreseen. However, the profession continues to move forward and, after clarifying the role of translation memories, there are other challenges that we do not yet know how to face. Like automatic translation, for example. Who knows what we will meet in the future? Hola, el meu nom és Jordi Mas, soc de Softcatalà. Fa 20 anys parlava dels canvis que són necessaris perquè una aplicació es pugui adaptar a una llengua, el que anomenem internacionalització. Amb aquests 20 anys el que ha canviat és que les aplicacions són molt més complexes, no? Tenim assistents de veu, tenim rellotges intel·ligents, tenim aplicacions mòbils, però la necessitat no ha canviat, no? Tots aquests tipus de dispositius i aplicacions continuen necessitant ser adaptats perquè després es puguin localitzar, es puguin adaptar a les diferents llengües del món. Gràcies. The article I wrote at issue 1 in the magazine was Location Project Management. I have reread it and everything is perfectly applicable exactly 22 years later. The only thing that has changed is that the article mentioned the ISO 9001 quality standard for all types of companies and now translation services have their own ISO. In this sense, the sector has advanced. The line of research on that article has changed so much that it has become obsolete. How to search for information in 2003 and now has nothing to do with forms and sources, but some things have not changed, such as the need to evaluate and have confidence, something that we have seen that misinformation did more of course ever. If that moment Google was already looking at a new good tool, almost 20 years later its hegemony as a source of search and reference becomes very important. Fortunately, in a discipline so dependent on technology, we can see how the confidence and safety of users have accelerated, although the best information is not always found at the time you want and the way you want. Thus, the appearance of social networks and how users access information and knowledge has turned a turn, I do not know if more democratizing, but more decentralized. Hola a tots, m'han donat l'oportunitat de recordar un article que vaig escriure a la Revista Tradumàtica fa 20 anys on parlava, principalment, de les millors tècniques que nosaltres aportàvem a IDISC en la manera de treballar. I tot i això comentava la solitud del traductor. El traductor que treballava des de casa i que estava connectat amb sistemes que en aquella època començaven a ser nous, com els xats i les plataformes col·laboratives. Tot això ha continuat de la mateixa manera. El que sí que potser ha canviat és la percepció del valor que tenim de la paraula. En aquella època ho feien traductors humans invertint-hi moltes hores i molts coneixements, i havien de ser persones molt especials, i en aquests moments els sistemes automàtics de traducció automàtica basats en Big Data o en intel·ligència artificial aconsegueixen obtenir uns resultats virtualment indistingibles i tot això ha avançat moltíssim. Tot i això, continua sent necessària la utilització de persones humanes que permetin fer una molt bona gestió del talent, identificar aquelles persones més adequades per fer la feina i comprovar que els sistemes automàtics estan redonant realment els resultats que esperem. I això és el que ens dediquem a fer ara, bàsicament controlar les màquines. El primer artículo en Tradumàtica lo publiqué en el año 2006, en el número 4, junto con María González Davis, y era sobre el uso de la traducción automática en la clase de traducción y de lenguas extranjeras como herramienta didáctica. La parte didáctica se podría trasladar a un uso actual, se proponen actividades colaborativas, reflexión, pero ciertamente lo que ha cambiado es la herramienta, la traducción automática, que ofrece unos resultados que no tienen nada que ver con los de la época en que se escribió el artículo. Por lo tanto, una propuesta didáctica tendría que adaptarse a las prestaciones actuales de la traducción automática. The article presented a tour of the historical evolution of TIA systems, emphasizing the impact that linguistic research and different theories had on this evolution, as well as the limitations that purely linguistic approaches have and how statistical methods had been imposed to overcome these limitations. The perspective of the article was that the dominant paradigm of the coming years would be hybrid systems, combining linguistic knowledge with learning from data. Nothing at that time predicted the revolution that, from 2014, would introduce neural networks and very particularly architecture known as a transformer, possibly a technology with results that bring it closer to human translation. What is the role of linguistic research in this new paradigm, if any?
En el año 2013, en el número 10 de la revista Tradumàtica, publiqué un artículo que se titulaba La traducción automática en las empresas de traducción. Bueno, os voy a decir que en casi estos 10 años transcurridos, el cambio que se ha producido en lo que se contaba en ese artículo hasta ahora ha sido enorme, aunque ya se vislumbraba el uso de la traducción automática y la posedición, que empezaba ya a sentar carta de naturaleza. Muchos se habrá visto por ahí en foros de discusión entre traductores y demás, ese miedo que había a la aparición de la traducción automática, que iba a suponer pues algo así como el meteorito que iba a acabar con, la traducción humana, ¿no? Si esto hubiera sido tal, en cualquier informe que se vea de la facturación mundial del sector, habría descendido. No solo no ha descendido, sino que ha crecido a una media aproximadamente del 7,9% anual, con un ligero retroceso por la pandemia, claro está, pero recuperando ahora los valores anteriores. Si echamos la vista atrás, el modelo que había entonces pues se tiraba todavía de modelos híbridos, con reglas, con corpus y demás, ¿no? Entonces era posible en el trabajo de posedición rastrear de dónde procedía el error e intentarlo modificar con la ayuda de los ingenieros. Pero ahora con la traducción automática neuronal, ese rastreo es prácticamente imposible. No controlas de dónde viene, de dónde lo has sacado dentro de los gigantescos corpus que utilizan, con lo cual la labor y el perfil del poseditor ha cambiado. Antes era un perfil mucho más técnico, con esa capacidad para detectar esos errores e incluso a lo mejor para poder estos mismos ingenieros o ingenieras modificarlos sobre la marcha, tocando esas reglas, esos algoritmos y demás. Ahora el papel del poseditor no es ese. Hombre, si tiene ese conocimiento, ya lo mencionábamos también en el perfil tecnológico del traductor, pues tanto mejor, porque será capaz incluso de anticiparse a algunos problemas. Pero si no lo tiene, tampoco pasa gran cosa en ese momento, en este aspecto en particular. ¿Por qué? Porque el poseditor actual está más próximo a la función del revisor de una traducción humana, salvando las diferencias, obviamente, y también sabiendo el tipo de posedición, si hay que hacerla ligera o completa, ¿no? En ese caso, hombre, se requiere también una experiencia larga en traducción e incluso en revisión para poder detectar a simple vista cuáles son esos errores potenciales, por muy poco rastreables que puedan ser. En algunos casos sí pueden ser más o menos previsibles por parte de un poseditor experimentado. Entonces, sí hay que decir que esos comentarios que se hacían en ese artículo de que, digamos, era una implantación incipiente de la traducción automática, se ha asentado completamente e incluso ya se incluyen prácticamente en todos los programas de traducción asistida como coincidencias a partir de un determinado porcentaje, digamos por ejemplo 74, con coincidencias aproximadas. Pero claro, aquí entra en juego también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el problema de la confidencialidad, el conocimiento del cliente de que se está utilizando esa tecnología y determinadas cuestiones muchas veces más relacionadas con la ética profesional que con la tecnología en sí misma. Entonces sí, ha variado mucho ese escenario, por así decirlo, ese panorama que tenemos, y hay que tenerlo en cuenta porque ahora la gran tendencia incluso de las grandes multinacionales, incluso de los grandes clientes, es abaratar esos costes de traducción mediante la posedición. Y aquí no debemos llevarnos a engaño, porque esto me recuerda muchísimo a la situación que cuando aparecieron las primeras memorias de traducción, que todos nos rasgábamos las vestiduras, que ninguno lo íbamos a hacer, que ninguno íbamos a hacer descuentos, hasta que te dabas cuenta de que sabiendo utilizarlo podía resultar una herramienta importante de productividad. Pues es la misma situación ahora. Si tú sabes utilizar bien esa herramienta, seguramente será más productivo, y no tenemos que dejarnos llevar por la importante reducción del precio por palabra respecto a una traducción, sino sacar la calculadora y hacer cuentas, ver la distancia de edición, porque sorprendentemente en la mayoría de los casos va a ser más rentable que una traducción pura y dura, aunque sea inferior el precio por palabra.
siempre y cuando la implantación de esa tecnología sea la debida, los motores sean los debidos y el enfoque sea el debido, que tampoco es siempre el caso. Entonces hay que estar ojo a visor para evitar esos problemas potenciales. En definitiva, ha cambiado el escenario en la forma de aplicación, pero no en la idea original. Gracias. The biggest transformation in the profession of translation since the publication of my paper in 2013 concerns Google's first introduction of its NMT in 2016. This development has significantly altered the way both professional translators and prosumers of translation interact with and employ translation data. Major advances in artificial intelligence, natural language processing, and other fields of coding have thus led to the emergence of new technologies that are also very likely to see widespread adoption in the near future, in turn impacting on how humans communicate and use verbal and non-verbal language. Augmented reality and virtual reality, tech fields with immense corporate backing, are amongst these technologies. Mixed reality was only in nascent prototype stages a decade ago, yet advances in this field are also expected to see widespread adoption across a wide range of settings and business cases, for example, gaming, medicine, automotive industry, secondary and tertiary education, language learning, etc. Smaller and less obtrusive eyewear and earwear devices will enter the market, and this inevitably follows that technology will integrate in our senses in unprecedented ways, in turn pushing the boundaries between oral and written communication. Other significant changes since the publication of my paper nearly a decade ago include developments in automatic speech recognition, ASR, and voice synthesis. The fact that machines are now able to mimic real people's voices holds serious promise, especially when combined with automated translation, for both dubbing of recorded video and real-time translation of conversations, phenomena that will potentially enable people to talk in other languages, in their own voice. Similarly, the use of ASR for language captioning and machine translation of subtitles is substantially altering the AVT industry. The same is true for simultaneous interpreting, SI, a field we can expect to see wider adoption of technology-mediated interpreting in SI workflow, as research in this area will probably blossom in the coming years, hand in hand with the advances in computational pragmatics. ASR for number highlighting in SI, for instance, was something unheard of 10 years ago, for instance. The article was about the importance of XLIF for the work of the translator and the locator, explained what it consisted of, and how it could influence its development from the point of view of translation and translators. Today the standard has not evolved much. It is still mostly used in many exchange processes, but many tools maintain version 1.2 instead of having passed to 2.1. The main problem is enrichment, the suitability or efficiency of carrying it out, of the information provided by XLIF about the product part, its function and the process. It would also be important that I could allow the visualization of what is being translated, although the debate is in case that should be a module/objective of XLIF or of the tools themselves. Creo que uno de los avances más importantes que ha habido en la localización de videojuegos para móvil es el uso de la localización continua, lo que permite que cuando un desarrollador añade o cambia una cadena de texto, todo está automatizado para que se traduzca de la forma más rápida y eficiente posible. En el número 14 de la revista Tradumàtica publiqué un artículo sobre traducción dictada interactiva, puesto que uno de los resultados del estudio que presenté en el artículo era que los traductores necesitan aprender a usar las nuevas tecnologías móviles y a dictar sus traducciones. Nos hemos concentrado en los últimos años en el desarrollo de una pedagogía específica de un curso sobre traducción dictada interactiva. On automatic translation based on neural models. In 5 years this technology has been established as the predominant one in automatic translation. In addition, a very strong current has emerged based on the automatic construction of very large neural language models with volumes of huge data capable of performing many different tasks including translation. The topic of the paper was the use of machine translation via online translators, Google Translate, DeepL, by students not enrolled in a translation program.
The aim of the study was to understand their use of online translators and the extent to which they are capable of identifying/correcting MT errors. Quite a number of studies on a similar topic have been published on this issue since then, as this a current topic of interest of many teachers around the globe. NMT has clearly changed the game, and the use of online translators by students need to be dealt with and can no longer be ignored. We published a paper on English-Turkish literary machine translation in December 2021. In our paper, we looked at translators' interaction with technology with a focus on the differences between students and professionals. Expectedly, both groups attitude towards machine translation and literary translation was not very positive. Yet, just a year later, we see that this has changed in some contexts, and there is more interest in using technology for the translation of creative or literary text.